Our topic is about full view in supply chain management. In supply chain management, the full view is a system where production and distribution are based on actual customer demand. So meaning dili basta-basta or magbuot-buot ang og buhat og product ang company kung walay confirm ka order nga gikan sa customer. Sa full view, ang customer ang ga-triggered sa process. Kay kung nanay order, diha din mag-start ang production, packaging og delivery. So di siya mag-asa lang sa forecast or prediction kaya mas accurate ang supply kaysa demand. Kaning approach is makahelp siya nga malikayan ang overproduction o magamayan ng excess inventory o makatipid sa storage o operating cost. Kay ahi raman sila magbuhat sa product kung na-confirm nga order nga gikan sa customer. Sa example is restaurant. Ang restaurant is ga-process sa pagkaon kung nanay confirm nga order nga gikan sa customer. Kay dili man sila basta magbut-but o luto sa pagkaon sa kitchen kung walay confirm order nga gikan sa customer. Kung nanay confirm nga order, ahead na mag-start ang preparation, pagluto o pag-deliver. Inani mo gana ang full view, production o pagbuhat sa product nakabase sa tinuod nga demand, dili lang sa prediction. Overview of full view is a supply system where productions, inventory, and distribution are triggered by actual customer demand rather than forecast. In this system, every step from manufacturing to replenishment is initiated only after a customer places an order. This approach reduces inventory, minimizes waste, and allows companies to respond quickly to change market needs. So, full view is a way that managed by supply chain change where work actually starts by a customer's demand. So, in this system, where ang productions, inventories, and kanang distributions is happen lang siya by pulled by a customers, not by forecast. So, example sa fast food, ang harabit sila magabot in Jollibee's, ayara nila buhaton ang ilahang product or ilang lutuon kung naay mag-orders. Thus, dili sila kanang taka-taka kanang magluto kanang among buhaton karon. Dili awat sa kanang bakery nga magluto sila daan bisan pag daghan pa kay sila stock, daghan pa kay silang gibaligya, gi-sales nilang nabuhat, magabuhat na sad sila otro. So, ang full view is nagamake lang sila when actuals there's a customer's demand siya. So, every step lagi siya help a business nga makareduce sa waste sa kanang sa resources. And in time sa distribution, mahatag tagid nila. And ilang mabuhat lang nila and real demand siya in not real demand and not sa kanang pag-pull ay push sa kanang customers. So hi ma'am, my name is Genevieve Bibacolantan. I'm going to tackle about the key components of full view supply chain. So first is trigger. Actual customer demand or orders not forecast. So like just in time. Kanang like ayaw pa magsugod ang production kung naay mag-demand nga customer or like naay mag-orders. So next is inventory. Keep at a minimum of the near zero to reduce carrying cost and obsolescence risk. So inventory is like kabalo mo gitawon ta inside inventory like dapat ka mag-inventory kada weeks gid ka mag-inventory para walay magkulang or manubra nga mga stocks nimo. So, unsa din yung obsolescence risk? So, obsolescence risk is a danger that products, technology, or process become outdated, unusable, or uncompetitive due to rapid innovation,
changing market needs or supply chain failure. Like for example, nay cellphone store nya. Nagsige sila og palit og stock sa karaan nga mga cellphone. So kay nag-change man ang kanang panahon, like nag-change naman ang unsa na may karon, so dili nagapalit ang mga tao. So kay gusto naman sila sa katong modern na ng mga cellphones. So ang imong stocks is na siya na wala siya na nabaligya, like na sayang lang siya. Good day, ma'am. Good day, everyone. I'm Angela Baguio, and my topic about is production. So, when you say productions, or make to order or build to order, is production means how goods are made or how the product are made. So, make to order, products are only those when a customers order them, not in advance. So, example ani is a school uniform shop that katong gapanahig mga uniform only ayar sila manahi og uniform if only naanay nag-place order ng mga students sa ilaha. So that is production. And my second is response time. So response time means how fast a business can react to change like customers demand, trends, or market trend needs. Example ani is if a customer wants a new phone design, so ang company will karang mas dali sila og response sa mga requests ka customers o sa mga gusto kailangan sa customers. So ilang customer services is active and fast. Mala lang siya, ma'am. That's all, and thank you. This is my topic, information flow. This information coming from customers like orders, feedback, or demand is sent directly to the productions immediately instead of productions guessing what to make the follow actual customers data. Examples like sa restaurant, if dagan customer nag-order chicken, then the kitchens will know right away na magluto sila more than chickens instead of other food. So dili lang masayang ang food and faster ang ilang service. So by the way, I'm Lina de Ivarle and my topic is all about the core principles of POView versus demand-driven execution. It means ani nagbuhaton na nimo na decision na or himuon lang na nimo na product if needed yun. So dili ka mag-predict lang or mag-advance kay nagdepend siya po na sa imong consumer. So ang example ani is ang House of Aroma. Kanang House of Aroma is dili sila mag-advance og himo og drinks. So mag-wait lang sila sa customers kung unsay ilang order na drinks kay if magbuhat-buhat man silang drinks, kana na drinks is drinks lang na pero kana na drinks is kanang dako lang nag-impact sa kanang adlaw. So dili man awat sa kanang mga tindahan na if masayop lang pwede na iuli. If sa business na good is dili inana. So if mistakes man gani, so dako lang kay nagloss sa company. Good evening, everyone. And now I will going to report about my assigned topic, which is that just-in-time GIT in full view process of supply chain management. So, just-in-time or GIT inventory in a pull-based supply chain. GIT means that business produce or orders goods only when customers demand them. And then, a pull system makes sure the business has the correct product in a correct amount, exactly when it is needed. Since companies produce only what has already been sold, they do not keep extra stock, which helps them save on storage costs and avoid products becoming old, damaged, or unsellable. So, ang example dani is ang restaurant. So, na kabantay mo nga sa restaurant ay harabya sila mag kanang luto kung humana order ang customer. Dili ba na sila mag kanang bitong
kanang magluto in advance kay para malikayan lagi ang waste or damage sa product, and then para pod makaless bitaw sa cost sa kanang ilahang gihimos sa pag-produce sa ilahang product. And then para pod bitaw malikayan ang kanang damage, syempre madamage man gid ang food if kanang i-advance og luto, labi na kung wala kayo'y customers. So that's why nga dili gyud ang restaurant magluto og in advance. So, good morning, ma'am. This is my topic is all about visual signaling or Kanban. It means communication in a POLB system. It is often managed through a visual cues or signals, traditionally known as Kanban. When a unit is consumed at the front of the chain, a signal is sent upstream to the previous station to authorize production of a single replacement. So one of my example there, this is inventory management. Visual board show stock level or signal when to replacement. So for example, the company is kanang sa production crew, if nautda na sila kanang what we call this kanang product, then they need to pull the red button to supply the product. And other example, this is production crew, and as we can see there, inside the production crew, they have a green light for working and yellow need to attention. So sa green kuno is kanang musiga gali ang green light. It means kanang ang mga empleyado dana is kanang we need to work and focus their work for the good of their product. And of course the yellow light, it is attention. For example, in the axle if mag-signal na yellow, nay possibility nga nay ang makina is nay nadaot, something like that. Then for the red light is it's all about stop, kay murag ang makina dili na gid makaya tungod sa mga naitabo bitaw nga mga kanang, for example, contamination lang sa isa ka food nga nabutang dito sa food. Then ang example pa na isa kanang sa aside from sa production crew na po dira sa kanang traffic lights, di ba? As we all know that traffic light is red for stop and green light for sa mga sakyanan. Then common sense naman kayo, no, kung red gali, so we need to stop, kay kung di ka mo stop, kung ditso ka, patay ka. Then aside from that, dili ra ka ng tag-iyas owner sa kanang sakyanan ang imong mabayaran, kung dili ang government gyapon imong makontrada na. Then sa light is kana light, haya pa din ka mo go, kay light naman it means kanang nana kay authorization nga mo padayon na sa imong padungnan. And then sa pedestrian lane, mo na sa mga tao, agyanan sa mga tao nga para pagtabok. So that's all my topic. Thank you. So, good morning everyone. Good morning, ma'am. I am Tritsi Anyamba, and the assigned topic to me is the limited work in progress. So, if we see work in progress, that means that there is task or work going on that is not yet completely done. So, if we add limited in it, that means limited work in progress. There is some companies that limits their workloads, because in order for them to make sure nga ma-meet nila ang mga demands sa mga ilang customers in the given delivery time. So nga naman nga ilang limitahan ng ilang work in progress. It's because if instead na i-rush nila or i-move full speed nila ang ilang pagbuhat sa produkto or kanabulto nga mga order, is naay possibility na masayang or naay possibility nga daghan defects and daghan failure nga mahitabo. That is why some companies limits their work in progress para ma-reduce or magamayan ng ilang mga bottlenecks in everyday productions. And of course, magamay ang ilang waste when it comes to resources. And
Along with that is dili mag-excess or dili magtambak ang ilang mga stock. Mao na siya nga kailangan nila i-limit ang ilang ginabuhat kay instead nga i-rush, sometimes manggod if i-rush nimo ang pagbuhat sa isa ka produkto is naay tendency nga kanibitang daghan siya quality defects. That is why there is limited work in progress. Good day, everyone. My topic for today is the high velocity information flow. For a POS system to survive, information must move faster than the product. There must be a seamless trail time data link between the point of sale and manufacturing plant. Any delay in communicating a customer order creates a lag and lead to stockouts. So, in simple way, high velocity information flow for a POS system where you provide or what's actually needed, not just stockpile, information must move faster than the products themselves. For example, when a customer buys something that's sold, signal needs to zip instantly to the people restocking it. If there's a delay in sharing that info, you might run out of stock because you didn't know to make more on time. Thank you. Good evening, ma'am. I am Kadis Zaira. So my topic for today is small batch sizes and flexibility. To remain responsive, POS system favor small production runs over massive batches. This allow the supply chain to switch between different products quickly. To meet the specific configuration requests of individual customers. So it means that small batch size and flexibility mean the business does not produce or a large amount at one time. So, but instead produces small quantities, it's more frequently. And then sa POS system, mag-produce ra ang kumpanya kung naay actual nga order o demand. Pero mas pabor nila ang small production runs kaysa dagkong batches. That's all, ma'am. So, good day everyone. I am Carmi Marie M. Castillo. My topic is all about the advantages of full views. So, first, we have reduced inventory costs. So, it reduced inventory costs because ang company is ay hara sila mag-produce og products kung nanay order or klaro na ang demand sa usa ka customer nila. So, maunang maka-reduce sila sa gasto sa storage, labor, ug sa uban pang mga inventory costs nila. So, next we have less waste and obsolescence and so kaning ang production nila is naka-base lang bitaw sa actual demand nga makalikay sa overproduction, then mao dayon nga kanang gamay ra ang masayang nga mga products ug malikayan pud nila ang expired, outdated og dili na nila kinahanglan og inventory. Improve responsiveness. So when we say improve responsiveness, means that being flexible or quick to adjust to new situations or challenges. Like for example na lang, ang isa ka restaurants is ga-adjust sila sa ilahang menu based on their customers' feedback. And then also kung unsa tong mga seasonal ingredients nga available sa ilahang restaurants. And then ang sunod is ang better matching supply and demand. So when we say better matching supply and demand, it is the resources are used efficiently because supply is matched with the actual demand. So, in short pa, ga-produce and then ga-supply sila based on their customers' wants, and then kung kansa gamiton sa customers ang product or kung saan nila gamiton, then by that, ma-reduce nila ang waste or dili masayang ang ilang mga resources. Then, lastly is ang customization. So, from the word customization means that customers get what they want. So, sa atong nahibalaan, diba, ang customization, from the word customization is kanang ikaw bitaw ang makabuot kung unsa to ang mga
gusto niyo mo ipabuhat. Like for example na lang, magpa-customize ka og jersey or magpa-layout ka og jersey. Then from the word customization is ang customer magyudara ang makabuot or makademand kung unsa tong mga style, color or sizes nga ilang ipabuhat. Then by that, if ma-receive na to sa customers ang ilang gipabuhat, then pagtanon nila nga sakto sa ilahang gina-request, so kuan sila ma-satisfy, then maka-build ka og customers trust. And then that's all. Now let's move to my part topic. It is disadvantages of full view. First is risk of stock out. Risk of stock out is mo ni siya ang agkaurot ang ilang product, because when if almost empty na ang ilang product is aya ra sila ga-order. If naay posibilidad nga ang ilang order is ma-delay, so dili na available ang ilang product because walay stock. Then next is higher logistic cost. Mo ni siya ang business nga ga-order og small quantity ra or small items. So munang if mag-order sila og small items, instead nga binultong ilang orderon is kanang ga-order sila og gamay ra nga items. So munang and then again is magbayad jud sila sa ilang delivery fee, then handling, and that's why it becomes more expensive na, munang higher ilang cost. Good day, ma'am. I am Jeannie Hinampas, and my topic is all about the disadvantages of full view supply chain management, which is the least economic skill. So, pertinent siya sa disadvantages tungod kay mahal ang nagasto or mas dako ang nagasto sa usa ka negosyante tungod kay gamay raman nga product ang iyahang gibuhat. So, gamay ra sad nga raw materials ang iyahang mapalit, so which is dili siya makaabil og kanang discount, so dako gid ang iyahang mabayaran. Pareha na bitang magpalita sa gawas, di ba? If daghan na nga tong paliton is makaabil tag discount, so mo ni siya ang naka-disadvantage ani tungod kay kung gamay ra ang mag-order sa products, maura sad to ang mga raw materials nga iyahang paliton, so gamay ra pod. So ani mangyod sa dari mangyod yun ang disadvantages ni siya is kanang nakadepende na siya sa order. So like for example ibutang na to sa iyahang product na nag-order og 10, so mora sad na nga product ang iyahang i-produce, ang iyahang buhaton, so which is malugi gid siya, mas dako gid iyahang magasto sa iyahang negosyo tungod kay mora masad nga product ang iyahang buhaton. So if magpalit siya mga raw materials, dili gid siya makaabil, so gasto gid kaayo kay napay kanang renta nga iyahang bayaran sama sa kuryente or di kaya tubig. So gasto gid kayo labi na kay kanang gamay lang nga product ang iyahang gibuhat, so kanang mas motaas gid ang presyo ani, so kanang lisod kayo makikompetensya bitaw sa uban negosyante. So una siya ang naka-disadvantages ani kay ga-focus ra bitaw siya sa kung unsa ang kanang order, pila ang order, mara sa tuang iyahang i-produce nga product. So malugi gid siya or dili sa malugi, mas magastuhan siya sa iyahang kanang negosyo. So muna siya ang naka-disadvantages. So, good afternoon everyone. I am Yin Digasahan, and I will be the one who tackling the disadvantage of full view supply chain management. So, the first is dependence on suppliers and technology. So, a full view system only works well if the suppliers is deliver on time. So, if madili ang mga suppliers is or ganang mamali ang ilahang data nga na-collect, is posible nga maapektuhan ng ilahang systems. So, for an instance, sa a clothing store, ayara sila very stock if the customers will buy product from them. So, and then, kanang if the suppliers is kanang malit sila og kanang deliver bitaw sa mga customers or
ang ilahang mga sales system is wala bitaw nila na record, so that ang kanang ilahang system is kanang ma-run out of stocks. So next is required coordinations. So from the word coordination is kinahanglan nga ang all part of the supply chain is kanang kinahanglan nga mag-coordinate ang each other. So like sa mga kuan, sa suppliers, manufacturers, warehouses, or sa kanang even though sa kanang mga tindahan, kinahanglan ang ilahang coordination in order for them to kanang hapsay bitaw ang dagan sa ilahang system or kanang smooth ang dagan sa ilahang systems. So the last one is conclusions. So a full view means producing good only when customers actually want them. So this makes supply chain faster, maka-reduce pud sila og mga waste, ma-lower ang ilahang cost, and then ma-improve ang ilang customers' satisfactions. That's all.